So today is the 4. We had the Gospel of John, chapter 10, verses 22 to 30. It's the day of the Hanukah, the festival of dedication in Jerusalem, so it's in winter, and Jesus is at the temple and people, the Jews, press him to tell who he is. Is he really the Messiah that they are all waiting for? So as usual, I give a bit of context. I explain what it was Hanukah, why it was the celebration of the lights. It refers to one of the episodes in the history of the people of Israel. One of their occupant, one king of Assyria, tried to convert them to the Greek gods because he was fond of the Hellenic society and culture, and he tried to do that, and he didn't succeed, and there was an uproar within the Jews led by Judas Maccabeus, and that led to free the people of Israel, and so they purified the temple, who was impure because of the Greek gods. So, and to celebrate the purification, for Hanukah, people light some candles. So this is the story that is behind. What is interesting is that it's a question of liberation from the oppressor. So it comes really with the question that people are asking to Jesus, and they are pressing him to say if he's the Messiah or not. Jesus is really reluctant to say that because he's in front of people who didn't spend time with him, listening to his teaching and living with him and being witnesses of his deeds. And also because their view about the Messiah is definitely a conqueror. This is a general leading the armies to liberate at that time Israel from the Roman occupation, but also to give glory to Israel, to the 12 tribes, and gain on territories. It is definitely not what he wants to be as a Messiah. So this is why he proclaimed himself as a Messiah in front of people totally different. For instance, the Samaritan woman, which is something interesting because she was a kind of she was alien to the core of the people of Israel. So if he were a general, he would definitely not have declared himself in front of an alien. So, but because he's a different Messiah, he had to. And the same, he declared himself as the son of the man in front of the blind man, which is totally countercultural to that time, because people with diseases, with disabilities, were considered as sinners, and that they weren't definitely not the kind of people to celebrate, to reveal your identity in front of. So it's definitely contradictory to the culture of that time. So he didn't want to say that he was a Messiah, and they were expecting somebody completely different. So now it makes us face the question: with all our prejudices, their prejudices of that time, and our prejudices of these times, and what we think what should be good, how would we today receive the Jesus Christ in our world nowadays? So I'm sure that with my congregation in Salisbury Plain, he will be treated with tea and cakes, of course, which is lovely. But in other parts, that will be a different situation. So imagine if he goes to a political meeting with the kind of thing that we hear today, with all these political anxieties of today, and all the aggressivity that we can feel in politics. Imagine if you were in a meeting where people would complain about the fact that the poor people cost the state so much money because we have to pay for them, and because it costs us
in our taxes. Imagine Jesus coming in the middle of that and saying, the priority are the poor. Or imagine, for instance, if you were in a place like in the United States, amongst all the very conservative Christians who say that we should get rid of the Obamacare because it's an abomination. And it was said to them, the priority is to heal the sick. And so on and so forth. If you were coming in the middle of our parliament in the UK, seeing all these people shouting at each other and saying words to the Prime Minister that are not appropriate, he would come and say, you should not curse your neighbour. If we would say in our world that this violence is not the solution, violence is not the way, love is the way, I wonder how he would be received. He won't be welcome. He might be hanged upon the cross again. But the good thing is that I know in some places he will be well received. And I said again to my congregation, I know that here he will be received with tea and cake. And he would see that my congregation give alms to the poor, welcome the stranger, accept people in their differences. So I said to them, carry on, because it's the only way to prepare the second coming of the Messiah. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, nous avions l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Donc, c'est pendant la fête de Hanukah, en plein hiver, qu'on appelle aussi la fête de la dédication du temple. C'est une fête importante pour les Lumières. Et donc, je donnais le contexte, j'ai rappelé pourquoi il y avait cette fête-là. Ça faisait partie d'un roi sous une des occupations d'Israël, un roi assyrien, qui avait voulu convertir tous les Juifs au Dieu grec, parce qu'il était fan de la civilisation grecque de cette époque-là. Et donc, il avait voulu les forcer. Et il y avait eu une révolution qui était conduite par Judas Maccabée. Et les Juifs avaient réussi à se libérer de ça, à récupérer leur temple, à le purifier, parce qu'il avait été souillé, etc. Et donc, pour célébrer cette libération et la purification du temple, ils allument des lumières de partout, parce que c'est le retour de la lumière. Voilà. Alors, et c'est intéressant dans ce contexte où Jésus se trouve à Jérusalem en plein Hanukah, et il y a les gens, les Juifs de l'époque qui lui disent « Mais alors, tu es qui? Est-ce que tu es vraiment le Messie? Déclare-toi » Ce qui était intéressant que ce soit à cette époque-là, au moment où on célèbre quelqu'un qui a libéré Israël d'une occupation. Et Jésus n'a vraiment pas envie de se déclarer comme Messie, parce que il sait très bien que les gens ont une conception complètement différente de celle qu'il a d'être un Messie, d'être une conception messianique totalement différente. Ces gens-là qui sont en face de lui, ils n'ont pas passé énormément de temps avec lui, à écouter sa prédication, à regarder les miracles qu'il faisait. Donc ils n'ont pas la même perception. Pour eux, ils attendent un Messie qui est un général libérateur et qui après sera conquérant et qui va conquérir les territoires pour Israël, pour les 12 tribus. Non, lui, il s'est présenté comme Messie à la femme samaritaine. Le Samaritain qui est un étranger en fait, est une étrangère. Donc s'il était un général qui va conquérir, il ne se présenterait pas comme tel devant un étranger. Il va se définir comme le Fils de l'homme face à un aveugle, ce qui est tout à fait en contraire à la culture de l'époque. Un aveugle, quelqu'un qui a une maladie ou un handicap est considéré comme quelqu'un de pécheur. Et ce n'est pas ce genre de personne qu'on va se révéler comme Messie. Non, il veut quelque chose de complètement différent. Il est complètement différent. Et ça nous pose la question, aujourd'hui, comment
réagirait-on si Jésus venait au milieu de nous, s'il arrivait aujourd'hui? Alors j'ai dit à ma congrégation que moi j'étais sûr qu'ici, il serait reçu avec le thé et les gâteaux, ce qui est normal. Mais s'il allait, par exemple, quand on considère toute la violence qu'il y a au niveau politique en ce moment dans le monde, imaginez qu'il aille dans un meeting politique où les gens commencent à dire « Oh là là, c'est pas possible avec tous ces miséreux, ces pauvres, il faut toujours leur payer quelque chose et ça nous coûte cher dans nos impôts, à avoir toutes ces aides sociales, c'est pas possible. » Et que Jésus arrivait tout d'un coup au milieu de ce meeting et disait « La priorité, c'est de nourrir les pauvres. » Ou imaginez si par exemple il allait aux États-Unis, il se retrouve au milieu de tous ces conservateurs chrétiens qui seraient en train de dire « Oh là là, il faut vite éliminer au plus vite l'Obamacare parce que c'est une abomination, c'est du socialisme, etc. » Et s'il venait au milieu d'eux, il leur dirait « La priorité, c'est de guérir les malades. » Pareil, s'il venait au milieu de n'importe quelle assemblée nationale, surtout en Grande-Bretagne, mais aussi dans l'Assemblée nationale en France, et qui serait spectateur de toute cette violence qu'il y a dans les propos, et les gens s'apostrophient les uns vers les autres, il viendrait et dirait « On ne doit pas injurier son prochain. » S'il nous disait au milieu de toute cette violence, la violence n'est pas le chemin, ce n'est pas la solution. La solution, c'est l'amour du prochain. S'il venait et il disait tout cela, comment serait-il reçu? Moi, je ne donnerais pas cher de sa peau. Je pense qu'il serait crucifié à nouveau. Et encore une fois, je suis revenu sur le fait qu'ici, s'il venait, je sais qu'il serait reçu avec le thé et le gâteau. Et je sais qu'il constaterait que mes paroissiens, ils nourrissent les pauvres. Ils ont des actions pour s'occuper des nécessiteux. Je le sais. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils continuent. Qu'ils continuent à accepter, à accueillir l'étranger comme ils le font, à accepter les gens dans leurs différences. Il fallait qu'ils continuent. Et il faut continuer. Parce que c'est uniquement de cette manière qu'on pourra préparer la seconde venue du Messie. Amen.